Exactly. And this is gonna be another, draft battle ng dalawang malupit na coaches. Kasi respeto pa rin sa head coach dito ng Burmese Ghouls, battle ito, naisip ko lang parang ito yung laban ng mga, animal na coaches. Kasi meron tayong Quago ba? Hindi. Ano tawag sa, Bibe. Okay. Bibe tayo. We have Coach Ducky. And then sa Burmese Ghouls naman, meron silang Panda. Panda ba? Coach Panda din siya Pero binaliktad lang yung parang PV and DV siya. Ay, okay. So Panda versus Ducky to. Pwede, pwede. Sinasabi lang namin mga kaibigan, malaking factor kasi talaga ang coaching staff ng isang team as they are the one who formulate kung ano yung magiging strategy nila against this team, against their opposing team. And we've seen it countless of time kung paano nag-a-adjust ang team ng Bren Esports. They are, nakuha nga rin nila yung moniker ng the download game. And that upper bracket match against the Burmese Ghouls is one good example na nakuha na download na ng Bren Esports yung strategy na ginamit sa kanila na Ego and RRQ, two of the best teams ng Indonesia, pinataob ng Bren Esports. Now, it's for a redemption once again para dito sa Burmese Ghouls. I may say, Reptar, yung download na yon is fully completed. Masasabi ko, Coach Ducky, nahimay-himay niya na kung ano ang ginawa ng Myanmar. Yeah, kasi for Coach Ducky, and there have been impressive nun na parang signal para sa akin na meron pa nga iba dito ang Bren Esports na pwede ipakita. And again, huwag niyo kalimutan na smart power up your game with Smart's free games for na battle it out. Apply the codes and apply the game that you want to do with your squad and power up your game with free games for all. Get up to 14 gigabytes for Mobile Legends and Facebook gaming for only 99 pesos for 7 days. Simply download the new GigaLife app and choose free games. And yun na nga, tapos na ang countdown timer natin at makikita na natin ang unang draft for game number 1, M2 Mobile Legends Bang Bang World Championship. Kung saan man kayo Pilipinas, mag-ingay na at ipakita nyo ang suporta para sa Bren Esports. Alright, here we are on drafting phase, Reptar. So we've been talking about in terms of the heroes ng Burmese Ghouls, yun nga naging successful sa kanila whenever they have the Diggy on their lineup, even having D using the Yuzhong. Ayun na nga, called it out. As we mentioned din kanina, Coach Ducky already, kumbaga, nahimay niya na. Ito yung naging problema natin. Wag na nating pahirapan pa ang ating mga sarili, ban it out. Ang dami rin kasi talagang naka-cancel ng isang Digi. Even with the RRQ, yung hindi nila fully utilize yung kanilang Sylvana. Ang daming mga AOE and crowd controls na kina-cancel nitong Digi na even na kahit patay siya, nagkakaroon pa rin talaga siya ng ambag sa team in terms of vision. Tapos ang spell pa na ginagamit ng Digi ng Burmese Ghouls is Aegis. Yeah, and with that, Bren Esports and Burmese Ghouls, pwede natin sabihin that sila yung dalawang teams na to na actually very similar yung mga playstyle nila. They want to draft in a way that may chance na pwede mabilis mag-snowball in the early, and that's why the Diggy na nilabas ng Burmese Ghouls noong unang laban ng upper bracket 2 days ago was actually a notice para sa Bren Esports at para sa ng teams dito sa M2 na if all of us want to do this strategy, merong isang pick na hindi nyo pwede ipalabas dito kasi yung pick na yun is a counter to that strategy. Yung mga combinations with a pick-off and a support, and the Diggy is banned, and Burmese Ghouls, alam nila, nire-respeto nila yung dragon ng Pilipinas dito, si Flap TZ, the Yuzhong, has been taken by Burmese Ghouls. And not only that, ito rin yung naging formula ng Burmese Ghouls nung nanalo sila against Bren Esports. Yung kung makaalala nyo yung upper bracket match, that was D using the Yuzhong twice in a row. Pero kasi yun yung time na meron ding Diggy dito ang Burmese Ghouls. Now, what's gonna be open for Bren Esports? They have the choice here to be able to take the Sylvana since tinanggal na naman but Basha. We've seen this by Black TC na ginagamit sa side lane, but Matilda. Yeah, as well.
kung maiisip mo to, no, Reptar, yung Matilda ng Bren Esports actually actually being played by by Few and as well with Lusty. So up until now, hindi pa rin natin nakikita yung complete strategy ng Bren Esports. Yeah, because that Matilda can be put into two players' hands, as you said, at dalawang position. And of course, a comfort here for Bren Esports. Sylvana and Isan Shin, again, picks that Bren Esports ginagamit nila, but this is as well very typical Burmese Ghouls lineup pare Kasi yung Sylvana na yan, pupunta yan kay Maybe, they're gonna go look for the pick-off. They want to get the early kills para mas mabilis dito mag-farm si Ace on the Isan Shin. Pero Bren Esports, I won't be surprised if they'll pick the Claude early. And yun na nga, kakasabi ko lang, pinili nila yung Claude. And again, going back to the Yuzong and Baksha pick from earlier, I like it kasi nagagawa na ni Flap yung gusto niyang gawin in the XP lane, which is to rotate fast. Mapapabilis siya sa level 4, and the next thing you know, sa all team fights na makita natin with Bren Esports, andun lang si Flap TZ nag-zone out ng backline. Oo, yun din yung pinaka-reliable na talaga kay Flap TC is that even on the side lane, hindi siya yung parang naka-steady lang sa mismong lane niya. Whenever he actually clears the way, other is kung nasaan mismo yung turtle. But I really like the pick here on the Claude kasi nagiging na rin to for the side of Burmese Gold na binabanan nila ng hero dito, si Carl TZ. But somehow here on Burmese Gold, you can see on their lineup, ganito rin yung nila nung nawala yung kanilang digi sa strategy nila, is that they tend to build a draft that really works during the early game. The player to watch out talaga dito most of the time, it's actually Kid and even Maybe. Kasi sila yung dalawang, kasi si Ruby Didi sa si D, na yan yan yung mga fighters sustain natin Sila yung mga dalawang talagang nakasteady lang sa side lane. Pero kasi itong galaw ng Burmese Gold, laging nagre-rely sa mismong farm, sa mismong kung ano yung magiging kahihinatan dito ni Ace. And yeah, I may say, Burmese Gold, they are on their comfortable picks as well. And Bren Esports, sabi nila, okay, masyado na yung comfort picks na yan. So tatanggalin namin yung Lunox na minsan ginagamit dito ni Kid. And I like na binanaw din ng Bren Esports yung Hilda kasi historically, balikan natin yung laro ng Omega earlier in M2 na meron silang isang lineup na merong Claude na sobrang nahirapan talaga against a Hilda pick kasi sobrang nanggugulo yan ng farm niya. So I like the drafting so far by Bren Esports. Medyo nakikita natin yung shades ng mga drafts nila laban dun sa RK Hoshi. Hindi nga ako masusurpresa dito kung mabibigay nila ang Alice ni Rebo. Just pick it up right away para mapaisip ang Burmese Ghouls na ano pa kaya pwede piliin dito ng Bren for the last pick. Making their last two picks sobrang crucial. Yeah, I really like what you've said na yun nga talaga, the Alice could be working. Ayan na nga, you called it out, Reptar, read it correctly. Ito na nga yung Alice dito ni Rebo. So far, we're looking on kung ano ba yung magiging pinaka-tank, or rather, baka nga hindi pa nga tank Parang ini-expect din ng Burmese Gold na itong Matilda na to will be used by Lusty Kasi yung ban nila is Katja and as well with Farsa. Ito kasi itong Jawhead na to, Burmese Gold recipe na ginagamit ni Ruby Didi on the side lane. And at the same time, there's a lot of pick-off here for Burmese Ghouls. Potentially din, baka pwede ka laruin ni Kid in the middle lane gamit yung Sylvana. Pero Harris, double mate setup here para sa Burmese Ghouls. Pupunta ata yan sa... Actually, ang flex ng tatlo na yan kasi pwede mo ilagay sa mid lane yung Harris. Pwede mo rin siya ilagay dito sa gold lane. Bren Esports could be lacking another... Meron na silang XP laner. They already have Claude. Unless mag-iibang jungle dito si Carl TZ. Pero historically, yung Claude yung napupunta sa jungle, hindi masyado nag-marksman sa side lane. Bren Esports here could decide to go for... Ito yung counter nila sa Sylvana, yung pick-off jump in. Whenever he actually use your Imperial Justice, pwede mong sabayan niya dito. And so far, mga kaibigan, I really liking the draft of both of the teams. They have their own winning condition. Heavily rely ang early game dito ng Burmese Gold, but it's up for the Team Philippines to be able to hold and halt dito yung progression ng Myanmar squad. Game number 1! Best of 7 Grand Finals! The Fatal Links na pag pumasok dito si Johan, pag pumasok dito si Sylvana,
Oo. Kasi babato, tapos makuwambo combo dito ng Bren Esports. It's the Grand Finals! Rob TZ, game number 1. And I like yung yung setup dito na since Ruby DD is the only one na meron ditong Fury. Say, Carl TZ. Yeah, and I'm actually happy na hindi na rarely makita natin ng Silvana pag-really ng isang Purify, but control in the mid lane and trying to get control of the waves. Doon mo makikita yung yung effectiveness ng isang basha, no? Oo. Kumbaga ang bilis ng responde, nakita niya na maybe was trying to invade, doon nila kagad just by rolling in. Doon kasi nagkakasama-sama. Parang they're just leaving Rebo out on the early stages of the game, and that's how good yung pick ng Basha dito. Not only yung the one purpose ng pang-cancel ng mga regeneration katulad nitong kay Yeah, and Slap TZ shouldn't have that much of a problem kalabanin nitong Yuzong sa lane niya, pero dapat hindi siya masyado mag-over-rotate kasi may iwan yung mga minion waves dito, and as we see kanina medyo nasa level deficit nga dito si Baxia ni Flap TZ, pero of course kilala na natin si Flap, makaka-recover yan, hindi yan malaking problema para sa Bren Esports. Oo, we've seen him play, pero gusto ko talaga yung mga ikot dito ng Bren Esports, pero so far in terms of the gold, dikit pa rin naman to. Mukhang magkakaroon tayo ng first skirmish natin once the first turtle is already up. It's just right now. And I may say, libre ang farm pa rito ni TC. Oo, Q and Flap pumunta sa bottom lane, and gusto ko yung rotation na to galing fake KQ kasi yun nga, nakabawi na tuloy. Dito si Flap TZ dun sa wave control in the bottom lane. Alam ata ng Burmese Ghouls, and para alam nyo rin, sobrang importante dito ang pag-rotate ng Bren Esports, which we might see the first big clash of the game as the turtle gets started out by Bren Esports. Si Flap TZ gumulong na, pero na-force out na nga yung Black Dragon form dito. So hindi masyado makaka-disrupt si D kung gusto pumasok ni Carl TZ, pero sa likod si Carl TZ ang mahuhuli yata. First blood mapupunta sa Burmese Ghouls, pero okay lang yan. Nakita na natin to dati na kaya pa naman makaka-recover ang Bren Esports. Walang imposible, walang duda. Pero si Flap TZ naman ang ata mahuhuli dito ng Burmese. Makatakas ba siya? Good save by Few gamit ang kanyang second skill. Yes, the guiding wind ngayon, Reptar, and we can only say na that was commendable as well para sa Burmese goal. Ang ganda ng pag-zone out doon nung Dragon ni D. That's one of the reasons kung bakit hindi nakatulong yung si Flap TC doon sa may purple buff ni Carl TC. And yung huli doon sa may Imperial Justice was just right on PU, and that's all because si maybe is providing vision doon sa may buff na yon. And unfortunately, it was Carl yung na-pick off, and a turtle was secured by the Burmese squad. Pero eto na lang yan dito, Reptar. In terms of winning condition, alam natin that Burmese goal, they are gonna alam natin sila yung susuntok. Sila yung malakas talaga on the early game. As per Bren Esports, this is a very scaling type of lineup, and we all know na once Carl TC hits its power spike, na yung sumakit na yung kanyang blazing duet, and Rebo got enough orbs to sustain dito yung mga members ng Burmese goal. I may say we could be able to win from there. Maaga pa naman eh. Pang late game tayo guys, pero hindi naman sa sobrang kailangan natin maghintay at si Rebo huli doon. Kailangan gawin ng Burmese Ghouls kasi masyado nila napabayaan si Kuya Rebo doon eh. Ang ganda na nga ng bawas ni Rebo doon sa top lane tower doon kasi yun nga nag-rotate si Ruby DD yung Harris para makatulong doon sa first turtle take. Pero Bren Esports still taking it easy, hindi pa naman masyadong malaki yung gold lane dito ng Burmese Ghouls. So guys, easy lang. Kaya pa natin to. A circling eagle ginamit dito ng Few. It could be the first kill para sa Bren Esports. Isa para sa Bren. Few napitas ang jawhead ni Mlbb. Yun na yun eh. It's actually yun talaga yung pauulit-ulitin na gagawin ng jawhead doon. Just to give vision to pahirapan dito si Carl TC to get his buff. Meanwhile, on the top lane, this might be the first turret na mababasag dito for the side of the Burmese goal. And so far here, Reptar, in terms of gold, 1,000 lead, given naman yan, sila yung unang natin lahat eh. Ang pinakamahalaga dito ngayon, Reptar, is that hindi maubos yung mga resources. Pero ito na, bakbakan na naman dito. Isa ang malaking bakbakan, si Kid papasok dito, si Few nababawasan na, pero Bren Esports lumalaban pa. That's gonna be a kill for Baxia. Flap TC dun sa likod, si Rebo as well. Maybe yung target nila dito, Black Dragon form. Ito na si D. That's gonna be kill for Rebo. Dalawa na wala sa Burmese Ghouls, isa lang para sa Bren Esports. Flap TC lumalaban pa, ginagamit ang shield unity para makatakas, pero andon na nga ang Burmese Ghouls. As Carl TC and Bren Esports, pinofocus nila yung pagong. Sino makakuha dito? Saan makukuha ng Bren? Retribution secured by Carl TC. The Fatal Links ang ginamit na nga ni Lusty dito, ay si Carl TC nakaka-free hit, pero masaya na dyan ang Bren Esports. Nakakuha sila ng isang turtle dito sa laro natin. Oo, not only the turtle, Reptar, nakuha din nila doon si Ace.
medyo naging awkward yung position doon nila Flap TC together with Dribo. Pero that's all, okay lang yun. Kahit napitas pa nga doon yung Basha. Kasi napatay nila doon si Ace. Meaning to say, medyo nakabawi tayo doon sa jungler ng Burmese Gold. And we've also taken down doon si Mlbb. So ngayon, in terms of scaling, dikit na ngayon ang goal dito ng dalawang team. And so far, Burmese Gold, since they are the one talaga na aasahan mo on the early game, nasasabayan ng Bren Esports. And si Ribo dito hindi makakatakas ng huli siya ng Imperial Justice, pero okay lang, Bren Esports. Alam naman nila, parte lang yan naman ang laro. Kaya pa yan. Okay ba? We got okay this. Ba? We got this. And pinapakita naman ng Burmese Gold sa respeto nila kay Bren kasi especially kay Ribo isa siya sa pwede mag-comeback dito para sa Bren Esports. Flap mahuhuli sa baba, na huli din sa taas si Lusty. Pero, don't worry, Carl TZ, one half of the TZ brothers, buhay pa dito at nakaka-farm. And again, Kuya Rob, remind lang natin ng mga viewers natin, late game lineup tayo. Tingnan mo nga yung damage na nilalabas si Carl TZ. Huli! Si Ruby DD, shutdown sa Harif. Oo, pero hindi pa yata tapos yung bakbakan dito, Reptar, as the circling eagle dito ni Pew going on to Dragon ka ba? Pero yung Dragon na pop niya rito and mukhang hindi pa enough yung damage ng mga tropa natin sa Ben as Carl TZ on to the back lane. Ang nahuli dito, na-target siya ng Johe. That's gonna be a 2-for-1 trade. 1-for-1 trade so far, I think. Actually, no, walang trade na nangyari. Pero Bren Esports ang lalaban. Last week, ginamit yung second skill. Nahuli doon si D. So, 1-for-1 trade or 2-for-1. Napitas din si Few and napitas si Carl TZ. Favorable trade yun para sa Burmese Ghouls. Pero huwag kayong mag-alala kasi tignan nyo pa ang gold. Hindi pa masyado malaki yan. Nakakasabay ang Bren. Nakaka-farm dito si Carl TZ. Na wala na yung maliit na problema na Bren na masyado sila nag-overcommit sa rotation. Kahit makuha to ng Burmese Ghouls, I think this is still gonna be an okay situation para sa Bren Esports. Oo, ang pinakamahalaga talaga dito, Reptar, is that yung in terms kay Carl TC, siya yung magkaroon ng libreng farm. Flap TC once again getting caught off here on the bottom lane. Pero in terms of map control, hindi dapat mapunta to lahat dito sa Burmese Gold. And Kid barely getting alive, pero si D susugod yata dito sa gitna, palag-palag ang Burmese Gold. D with the Black Dragon form, Carl TZ, laki na bawas sa kanya, pero si D ang mag-fatal links, Few umiikot with the stun of the D, makakasurvive ba ata dito ang Yuzong. Good stun and good response para sa Burmese Ghouls, pero ang Bren Esports na si Few lang ang nawala. And still, Bren Esports still have a good... hindi naman masyadong malaki yung gold swing. Yung Torre, dalawa lang. Muntik na nga mabasag yung Torre sa gitna at sa baba. So still, Bren Esports kapit lang. And of course, kung matalo naman dito Bren Esports, nakita na natin, may game 1 download din Bren na yan eh. Yes. Hindi yan mawawala yung game 1 download natin. Oo. Pero ito, Reptar, meron winter transition na ngayon dito. Si Ribo, that's gonna add him na mas mabubuhay na siya during team fight. And mas marami na tayo makikita ngayon dito ng mga 5v5 situation na yun yung isa rin sa power spike ng Bren Esports. They have this Lusty on the Atlas with the Fatal Links. Nakita natin dito that the only one na may Purify, it's gonna be Ruby DD. And for sure, once na makahuli tayo dito, like 2 or 3 members coming from the Burmese Gold squad in a good blazing duet. Pero before pa natapos yon, ang nahuli doon is gonna be Lusty, pero mukhang papalag dito ang mga tropa natin sa Bren. Bren Esports, nagsa-zone out lang. Tinitignan nila kung kaya nila lumaban doon. Pero in the top lane, since nag-push dito, si D, kailangan na mag-responde dito ang Bren Esports. Nakakuha lang siya ng Holy Crystal. So mataas na ang damage ng Harith na to. Pero nakakasabay naman ng farm dito si Carl TZ. Burmese Ghouls, malaki na yung lead nila, pero Bren Esports buhay na buhay pa sa laban na to. Dahil nga dun sa winter transition na pinick up ni Ribo, Carl TZ nakaka-farm pa rin. Okay pa, kaya pa to, malapit pa ang laban na to. Yes, kailangan lang talaga dito is just to hold on for the side of Vector sa doon. But now, the Imperial Justice ang ginamit dito para lumalaban ng Bren Esports sa shutdown para kay Carl TZ. Si Carl TZ buhay pa rin. Tingnan mo! The Wonder Kid! Hinahabol dito si Mlbb. Mapipitas mo siya pero tingnan mo naman yung disiplina dito ni Kuya Carl. Okay lang yan. Hindi na kailangan natin habulin. And Bren Esports with a good trade-off, 2-for-1. Akala ng Burmese Ghouls masusurpresa dito ang Pilipinas. Hindi.
Bren Esports, kanina pa kami lumalaban dito. Sinabi ko nga kanina, mainit pa yung daliri dito ng Bren Esports. As yung unang lord ng laro natin, tignan natin kung makakontest dito ang Burmese Ghouls. Ito na ang Dragon, Bren Esports, susubukan nila kunin yung lord. I-reset pa, pero si Mlbb na-free hit. Ba't nakatayo ka lang doon? Free hit nga lang siya, hindi ka easy. And yung blazing duet ace, double kill para kay Carl TZ. And I think, Kuya Rob, this is an easy lord for the TZ brothers. Yes, totoong easy lord talaga yon. Medyo pilit yung naging clash doon ng Burmese Ghoul, and let alone sinubukan pa nga nila talagang steal doon sa Bren Esports yung lord na yon. This might not be a Luminous Lord. Ang pinakamaganda dito, Reptar, itong lord na to is makakapag-show off since the first 10 minutes of the game is lahat ng mga minions or rather yung mga tore natin is nababasag lahat isa-isa for the outer and even the inner turret. So ito, medyo regaining map control para sa side. Even look at the graph ngayon. Ngayon pa lang nakakabawi ang Bren Esports even on the goal. So itong swing na to, malaking bagay to, Reptar. Oh, the lord in the middle lane, mababasag yung segundong tore dito ng Burmese Ghouls. Bren Esports, malapit na sa third tower ng Burmese Ghouls sa gitna, and mukhang mapupush rin yung top lane. So yung map control, yung map presence, tignan mo yung swing, Kuya Rob. 3K na ang lead dito ng Bren Esports, lumalapit sa 4K, tapat na sila sa tore, and mukhang makakalamang pa nga ng isang tore dito ang Bren Esports. Burmese Ghouls, what you gonna do when Bren comes for you? Yon talaga yon, Reptar. As this bottom lane, ang lalaki pa ng mga creeps dito, Reptar. Oh, Look sila, at Black sila, out. tignan mo yung dragon na yan. Ano gagawin ng dragon na yan? Sisid ka ba? Ano? Wala naman nagawa eh. Nag-dragon ka ba? Yung Bren Esports naman. Munti ka na nga napasag yung tore nyo. Si Mlbb papasok. Asin mo naman. Asin mo naman, Mlbb. Maybe, pero sure kill yun para sa Bren Esports. Tignan mo nga, lumalaki na nga yung lead. And alter ego, go. Sinabi nga dito ni Flap TZ, wala na nga yung alter ego dito sa M2, nadamay pa ni Flap. I like to point out, no, that was a welcome na guiding wind. Munti ka na mamatay doon si Lusty, but given the guiding wind dito ni Few, nakatakas pa doon si Lusty with the Atlas. And now, it's about yung winning condition of Burmese Ghoul onto the early game. Medyo unti-unting nawawala. They could potentially get a pick-off here, 1 or 2. Nakuha nga nila doon yung buhay ni Flap TZ. But it's all good, Reptar. Why? Look at the gold swing. It's almost 5,000. The map control is all about Bren Esports. And Carl TZ getting the farm that he needs. Tignan mo yung damage. So, ito na, si D papasok pa yung hipon ng Burmese Ghouls, pero saan lilipad yan? At Bren Esports, tignan mo na yung damage. Nakaka-free dito si Carl TZ. Si Kid, bata, balik ka muna. That's gonna be the Winter Truncheon committed by Rivo. D is gonna be next, and Bren Esports Pilipinas lumalaban dito sa game number 1 as dalawa ang nala. And yun nga sinasabi natin, Kuya Rob, ang late game dito ng Bren. Meron tayong Carl, pero meron din tayong Rivo na yung epekto na yun dun sa team fight na yun, ang galing din ni Kuya Rivo dito. Oo, that awkward team fight nung doon sa may first Lord, nagresulta lahat dito in favor of Bren Esports. That swing, look at that, no? Masasabi kasi natin dito during the meta na to, regardless na medyo nakalamang lang 3,000 or 5,000 lead yung kalaban mo, pero during the late game, once you get a shutdown, especially ang nakakakuha niyan is your jungler, ang laki agad ng mababawi niya. Look at the itemization ngayon dito ni Carl TZ. Already has it. Masyado siyang namumblema rito kay Ace. It's all about Ruby, Didi, and as well with Kid, yung talagang masakit na na damage from Burmese Ghoul. That magic damage was already been negated somehow here by the Antina Shield ni Carl TZ. And now Burmese Ghouls, nakita natin yung yung mahirap dun sa lineup nila na wala silang, other than the Jawhead and maybe the Sylvana, wala silang masyadong pang-lockdown sa mga malikot na heroes dito ng Bren Esports. Meron tayong Matilda, meron tayong Alice, meron tayong Claude. As Bren Esports lumalapit dito mo kami bakbakan si Flap TZ ang mahuhuli. Si D nasa-zone out, pero ito na yung Bren. Walang takot. D naka-Black Dragon form, pero tignan mo naman yung damage na lumalabas sa Bren Esports. Mountain Shocker ginamit dito ng Burmese Ghouls as Bren Esports lumalaban pa rin. There goes the Fatal Links na ginamit na. Maybe could be up next. Mega kill para kay Rivo. Mega kill para kay Carl TZ. At 3 ang nawala sa Burmese Ghouls. At malaki na nga ang lead dito ng Bren Esports sa game number 1, Kuya Rob. That was a perfect team fight coming from Bren Esports. Nagsimula yun, of course, inunahan ng Dragon yung only team. Pero kasi ang ginawa dito ng Bren Esports is that pinocus nila yung Dragon while it's on Black Dragon form. Then, number 2, hinayaan nila si Flap TZ doon sa harap to soak up the damage na manggagaling from the damage dealer here ng Burmese Ghoul. And from there, si Rivo just on Q, nag-winter truncheon siya while nakabukas yung kanyang
Blood in, then Curse of Blood, and lahat-lahat na in terms of the AOE, natunaw yung mga members dito ng Burmese Gold. And I may say, lagi ko tong sinasabi that dito na, itong Lord na to, posible, might actually be na-nail on the coffin dito ng mga tropa natin from Myanmar. 1-0 nyo na yan, Bren Esports. Ang ganda ng lead nyo. Hindi na hinto ng Burmese Ghouls dito si Carl TZ and Mr. Most Decorated sa buong mundo, si Ribo. Ang ganda ng galaw niya dito sa Grand Finals natin. Nakita talaga natin yung yung experience dito ni Ribo. Yung ilang taon na siya naglalaro ng experience mo lang yan makukuha eh. Hindi yan talent eh. Yun yung skill talaga na after years of playing so much Mobile Legends yung na-perform dito ni Kuya Ribo. It's really waving Reptar as the tower here on the top lane dito ng Burmese Gold ay mababasag na. Pero si Flat TZ will be zoning out the members here ng Burmese Gold. Bren Esports, disiplina lang. Focus lang yung mga tore dito. Going for the jungle control as well. Tingnan mo nga, hindi sila makadepensa ng mga tore. Isang tore na lang ang nakatayo dito para sa Burmese Schools. As Bren Esports, pinofocus na nila. Mukhang makakadepensa ang konti dito ang Burmese Schools. Pero pare, ang daming nawala sa inyo. Oo. Ang daming nawala naman dyan, Burmese Schools. Alam mo, ang nagiging problema ngayon dito ng Burmese Gold is yung hero ni Ace. Yes, YSS is strong on its own. Pero kung hindi ka naman makadikit, hindi mo naman ma-maximize yung passive mo to be able to deal so much critical. Kung baga puro long range ka lang eh. Kasi walang humaharap para dito sa side ng Burmese Gold. Itong si Mlbb, baka, pero hindi nga niya kaya. Pero dahil merong dalawang tanke dito ang Bren Esports, nagiging imposible para dito kay Ace na dumamage para mag-provide ng enough dito sa side ng Burmese Gold. Kaya ang ginawa dito ng Bren Esports, sobrang talino na ginawa nila. Parang nag-itemize sila para lang dito kay Ruby Didi, para lang dito kay Kid. Kasi dito si Ace, although may effect naman siya sa laban, it's just that the burst damage again at saka yung control na nilalabas dito ng Bren Esports na overwhelm ang Burmese Ghouls. And yung masasabi ko lang matibay yun naman yung mga Bren Esports natin, yung mga boys natin dyan kasi meron tayo Matilda na yung mga tore natin alam mo gawa ng mga tore. Anong semento ginamit yan? Hindi ko masabi, pero kung may semento man na hindi bastang natitibag, yun. Kuya Reptar. Yung gliding eagle cement ni Matilda. Gliding cement. Eagle cement. Gliding cement. Pero kasi, I mean, ano ba ang pambansang ibon ng Pilipinas? Yung agila. Agila. The Philippine Eagle. The Philippine Eagle ngayon ay hawak ng idol ng mga kids, of course, si Fiu. So, kung mapapansin mo nga yung hindi nga takot pumasok tong Matilda na to even on the team fights Ganon ka-confident ngayon dito yung mga tropa natin from Bren Esports. Yung lamang dito, just 6,000 lead. Pero ngayon, mapapansin mo, Burmese School, hindi nga sila makapag-face check dahil alam nila na pwede silang ma-pick off dito. It was Lusty all over again. Double fatal link na nilabas dito ni Lusty. Here comes the blazing the wet as well. Gliding wing para kay Cartesi. Hinabot siya dito ni Maybe. That's gonna be kill for few. Ang daming skills na pinapataw pero si Ruby Didi ang matitimba dito. Tingnan mo naman si Maybe. Pops the immortality. Nahuli si Ruby Didi. Ang dalawa na lang ang nawala doon sa Burmese Ghouls. Pero tatlo. Tingnan mo naman yung health nila. Tingnan mo naman yung base ng Burmese Ghouls. At tingnan mo naman ang Bren Esports na shoutout si Kyle TZ. Pero meron naman tayong Flap TZ. Si Ace binato ata doon. And maybe is gonna try to defend that last turret. Wala na kayong tore. Wala na kayong laban dito sa Bren Esports. Isulat nyo na to. This is gonna be a game. Susubukan na nila tapusin si Ace at maybe na lang dumidefensa. Pero tingnan mo naman dito si Ribo. Tingnan mo naman si Maybe na wala. Si Ace na lang ang naiwan. At game number 1 ay mapupunta sa Pilipinas. Tingnan mo, flex si Ribo. Hindi yun stress, pre. Flex lang. Oh my, Reptar, I may say, whenever Bren Esports, I don't wanna jinx it. Pero most of the time, wag natin ni James. pag ang Bren Esports, they got their groove, nagtutuloy-tuloy. But this is a very good start para sa ating kupunan dito sa team ng Pilipinas. Tignan mo naman ang recovery ng Bren Esports. Napano naman tayo nagulat. Easy lang kayo dyan. Easy lang kayo, Rob, Rep.